faculty members, research scholars, students, and your participants. It is with immense pride and happiness that I extend a warm welcome to each one of you gathered here today for the ICSSR SRC sponsored two-day national conference on tribal women leading change grassroots initiative and social transformation towards Viksit Bharat 2047, organized by the Department of Commerce, Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram. Today's gathering reflects our shared commitment to knowledge, inclusivity, and social transformation as we come together to deliberate on the leadership and contributions of tribal women. We begin this academic journey with humility and gratitude. Every great beginning begins with gratitude, grace, and reverence. Today, we gather not merely for a conference, but for a collective reflection on leadership, resilience, and transformation, led by tribal women. These silent architects of sustainable change. Before we embark on this meaningful academic journey, it is both our tradition and privilege to seek divine blessings. ஞானத்தின் ஒளியால் அகன்ற இருள் நீங்கட்டும், அறிவும் அறனும் அன்பும் நம் வழியாகட்டும். May ignorance be dispelled by the light of wisdom. May knowledge walk hand in hand with virtue and compassion. When wisdom is worshipped, knowledge flourishes and humanity prospers. To commence this auspicious occasion on a sacred and serene note, I humbly request everyone present here to rise for Tamil Talbart. ஸ்ரீராரும் பதனமென திகழ்வரத கண்டமிது தெற்கனவும் அதிசிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் நரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுட எட்டிசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே சீரியமை திரும்பியந்து செய்ய மறந்து வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே. Lighting a lamp is not a ritual alone. It is a promise that knowledge shall overcome darkness. The ceremonial lighting of the Kuttuvilakku symbolizes enlightenment, wisdom, and triumph of knowledge over ignorance. I now invite our honorable dignitaries to kindly come forward to light the lamp. Thank you, respected dignitaries, for illuminating this occasion. A warm welcome is the first step towards meaningful dialogue. It is now my proud privilege to invite Dr. J. Sabita, Associate Professor and Conference Convener, to deliver the welcome address. Good morning to all. I, Dr. Sabita, on behalf of Department of Commerce, it gives me immense pleasure to extend a warm and cordial welcome to all of you to the inaugural session of the 2 days national conference on tribal women leading change, grassroots initiative, and social transformations towards Vikas Bharat 2047. We are deeply honored by the gracious presence of our respected Dean, Dr. Thirumagan, whose leadership, guidance, and constant encouragement
play a vital role in fostering academic excellence and institutional growth. I extended my warm welcome to VP Academic and VP Admin. Their presence has great value and significance to this inaugural session. Welcome, sirs. We extend our sincere gratitude to our honorable chief guest and guest of honor, who vast experience and scholarly contributions greatly enrich this occasion. We are thankful to them for accepting our invitations and for being part of this academic endeavor. Welcome. We are delighted to welcome delegates and participants from various institutions and organizations across the districts and states. Your presence had academic value and national significance to this conference. The objectives of this national conference is to provide a common platform for academicians, researchers, and professionals to share their insights, exchange ideas, and deliberate on emerging trends and challenges in the field of commerce. We strongly believe that the discussions and the deliberations over the next technical sessions will contribute meaningfully to knowledge enhancement, collaborative research, and contribute significantly to academic and professional growth. I would like to acknowledge the business effects of all the program heads of the Department of Commerce, organizing committee, faculty members, and all those who work behind the scenes to make this conference possible. Once again, I extend a heartful welcome to each one of you and wish you all a fruitful, engaging, and memorable conference. Thank you. Thank you, ma'am, for your gracious and inspiring words that have beautifully set the tone for this academic gathering. Our vision becomes impactful when it is clearly shaped. To present the theme, objectives, and academic relevance of this conference, I invite Dr. J. Kumar, Head and Associate Professor, Department of Commerce, to address the gathering. Good morning to all. It's my pleasure and honor to present the conference titled Tribal Women Leading Change, Grassroots Initiatives and Associate Transformation Towards Viksit Bharati 2047. It is sponsored by Indian Council for Social Science Research, ICSSR, Southern Region Center, SRC, Hyderabad, and organized by Faculty of Science and Humanities, SRM Ministry of Science and Technology, Ramapuram, brought together academic, researcher, policymaker, and grassroots leaders to examine the pivotal role tribal women play in driving socio-economic transformation at the community level. Over the course of the event, participation engaged implementing session, the highlighted grassroots initiative, shared empirical research findings, and discussed actionable strategies for enhancing the agency, leadership, and inclusion for tribal women in development process aligned with the national visions of Viksit Bharati 2047. The conference facilitated rich dialogue on issues such as education, livelihood, innovation, gender justice, and community governance, emphasizing how tribal women leadership contributes to sustainable and inclusive development and recommending policy framework to strengthen their institutional support system through paper personalization and network opportunities. The event fostering interdisciplinary collaboration and reaffirmed the importance of centering tribal women experiences and insight in scholarly and policy disclosure aimed at equitable transformation across India. So once again, I welcome you to all today's national conference. Thank you. Thank you, sir, for your clearly vision and purpose of this national conference. Books are bridges between ideas and generations. We now move to the significant academic milestone, the release of conference proceedings, which stands as a testimony to scholarly contribution and research excellence.
Thank you, respected dignitaries. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. With this inspiring thought, it is now my proud privilege to invite our respected Vice President Academics, Dr. N. Pugarendi, to felicitate the gathering and share his valuable insights. Thank you, madam. Good morning to all and all. Respected Chief Guest, Dr. Saran Madhavi, madam, Associate Professor, West University, Bangalore, Dr. Rajeshwari Bango, Managing Trustee, Pradip Education and Charitable Trust, President, MIMME, MSME, DRP Chennai, Dean Sir, Dr. S. Perumagan, VP Admin, Dr. D. Jiripan Sir, HODs of different departments, organizers, especially Dr. Sadish, faculty members, my dear students, faculty from other colleges, and delegates for this conference. I take immense pleasure in giving the address, felicitation address. So really, the topic what they have given is excellent topic. So tribal women, two words I take, and Vikshit Bharat. So I think Satish have concentrated on tribal women. So really, what we have done as a teaching community for Vikshit Bharat 2047, that's a very important thing. So as an outcome of this tribal women's, I think before and after we don't have a very good education, a proper education for them, a proper lighting. Still now also in India there are several villages where private is there without light. But we got the achievements. One girl, Champa Rapida from Odisha, the first MBBS medical college from Fakir Mohan Medical College. That's the highlight. And then I searched what they done in Tamil Nadu. In Kalora Hills, one of the tribal girl, Rajeshwari, who admitted in IIT completing his JEE. That is the achievement. So coming to entrepreneur, then I searched any entrepreneur from Tamil Nadu, which from Kanyakumari and from Coimbatore. Several tribal women are there. They have started their entrepreneurs. One of the example is Nanchil Kani Women Creators Private Limited from Kanyakumari. So excellent tribal startup is there in Coimbatore related to all the organic materials that is going to be maybe saddle, maybe any other things are handmade manufacturing crafts that's done by that's organized by a tribal woman. So really, that's very happy to see these the tribal women how they are contributing towards the Vikshit Bharat. So you know what is Vikshit Bharat? So how we are going to be there in 2047. So with the support of first one is the farmers, women, poor, and agriculture. These are the four main aims of 2047 Vikshit Bharat. 30 trillion American dollars that we have to make a revenue, and in 2047 already we are 13th academy. So we just now we crossed, I think it's Japan, yes. We crossed Japan and we are in the third country. So now we have to be first in 2047. So as academician, so we are in the main role creating the students who are going to be what they're going to do for the social awareness or for the society. That's a very important thing. So as the outcome of this, so I express my 100% dedication as academician. Myself and my faculties will be doing something for the Vikshit Bharat 2047. So a very excellent topic that is given by the organizing team. So I congratulate all the
organizing team, the board members, the heads, the faculties, especially the participants from SRM and outside SRM, the faculties and the students, and make this function a grand success. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you, sir, for your insightful words. Leadership is the art of influencing minds, shaping character, and inspiring change. It is my honor and privilege to invite our esteemed Dean, Dr. S. Thirumagan, for gracing the occasion and deliver the presidential address. Most distinguished achievers, Dr. Salma Devi, Madam Rajeshwari Ilango, Guest of Honor, Vice Principals, Heads of Departments, Coordinators of the program, dear faculty members, and my dear student participants. Really, I feel so happy about this national conference, especially in this topic. As our Dean Academic mentioned here, one day of 2047, surely the India will speak about this. At that time, what is the legacy start for this innovation, this growth? Everyone, all the expertise will think that day, this national conference also will speak on that day in 2047, because 200 entries are there, 200 contributions are there. Really, I feel so happy about this with the coordinators, especially Dr. Savita and Satish. See, this is the thing, not only for NIRF ranking and NAC position. This is very, very essential for the society. That's the reason one chief guest and one guest of honor we are bringing to give real impact and real input to the student community as well as to the staff community. See, this type of thing, especially this tribal women leading change grassroots, it is not a simple assignment. It's very, very difficult. One more thing, if you mingle in that, you can learn so many concepts from the tribal people. See, they are highly loved and affectionate people among the human being. அவன் விலங்குகளை அடிக்கலாம், பட் மனுஷனுக்குள்ள அவனுக்கு இருக்க அன்பு பரிமாற்றம் பார்த்து ஈவன் திஸ் பிக்சர் they have mentioned in the cover, எல்லாம் முகம் பார்த்தா தெய்வீகமா இருக்குது. Though they are tribal. Luckily இந்த பிக்சர் highly educated பிக்சரா போடலாம். ஏன்னா அதுல எல்லா சமாச்சாரம் வந்துடும். சரி, நான் don't take it as a partial பேசுறேன்னு சொல்லக்கூடாது. Because this is very, very important. ட்ரைபல்ல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நேச்சர், ஃபேமிலி பாண்டிங், சைல்ட் பாண்டிங், வசதிக்கு குழந்தைங்களை விட்டா கூட அவங்க கிட்ட இருக்க ரியல் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் ஹைலி அட்மைரபிள். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அனுபவிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம். As our VP academic mentioned some examples in Coimbatore and all, இங்க இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர்ல எல்லாம் சில ட்ரைபல் ஏரியா இருக்கு. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் கோ, நீங்க போய் பார்க்கணும். அதெல்லாம் அங்க அவங்களோட ஒரு 4 days தங்கணும். அந்த ஏரியால காட்டுவாசிகளோட நீங்க இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் சம் குட் கல்ச்சர். என்ன சார் சொல்றீங்க, ஹைலி கல்ச்சர்டு விமன் நாங்க இப்படி காட்டுவாசிகளோட போய் தங்குறது நினைச்சீங்கன்னா யூ வில் லூஸ் சம்திங். இதெல்லாம் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஹவ் டு லேர்ன். அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பெருசா பேசிக்கணும். we are great in experiential learning. இதுல என்ன இப்ப ஓகே லாங்ல இருந்து நீங்க கட்டுரை எழுதிடலாம், அவங்களோட நைட் டே நைட் படுத்துருக்கிறியா, அவங்ககிட்ட இருக்க குவாலிட்டி. தீஸ் பீப்புள் ஆர் வெரி மச் எக்ஸ்பர்ட். இன்னைக்கு அவங்க இந்த லெவல்ல வளர்ந்துருக்காங்கன்னா சர்மா தேவியுடைய ப்ரொஃபைலும் ராஜேஸ்வரி மேடமுடைய ப்ரொஃபைலும் பார்த்தேன். ஹைலி எஜுகேட்டட், ஹைலி டெடிகேட்டட். சும்மா to attend the SRM IST ராமாபுரம் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ்க்காகவே
பல கிலோமீட்டர் பறந்து வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் a simple thing. இதுக்காகவே வந்திருக்காங்க. அதுல பார்க்க பிரைட்டா பார்க்கணும், ஏதோ பக்கத்துல இருந்து வந்தாங்கன்னு நினைக்காது. ஒன் டே ப்ரீவியஸா பிளான் பண்ணி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளால இருக்க கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு ஹோல் ஹார்ட்டட் ஃபீலிங்ல வந்திருக்காங்க. ஒன்ஸ் ஒரு லெவலுக்கு போன உடனே அவர் லைஃப் should speak in what way you are contributing to this society, especially this tribal area. அவங்க அப்படியே வச்சிருக்க முடியாது. ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்றேன் நான். இவங்க ட்ரைபல் ஸ்டில் ட்ரைபலா இருக்கு. லாங் அகோ ஹிஸ்டரிஸ் உடைய விமன் டெவலப்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல விமன்ஸ் ஆல்சோ ஹைலி எஜுகேட்டட் இன் சங்ககாலம். ஹைலி எஜுகேட்டட். எதை ஸ்டேஜஸ் சொல்றீங்க? சும்மா மேட கட்சி ரீல் விடாதீங்க. சில பேர் திங்க் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் ஔவையார். எனக்கு ஒரு ஔவையாருடைய பாட்டு தான் மானம்னா என்னன்னு கத்து கொடுத்தது. எந்த ஜென்ஸ் எழுதுனது கூட எனக்கு கத்து கொடுக்கல. வாட் இஸ் மானம்? அது ஹைலி எஜுகேட்டட் பர்சனாலிட்டி. அந்த அம்மா போய் ஒரு மன்னனை பார்க்குது. மன்னனை பாராட்டி பேசணும்னு தான் போகுது. போயிட்டு வெளியே உட்கார வைக்கிறான். மன்னனை சுலபத்துல பாத்திர முடியாது. அந்த அம்மா நினைச்ச மாத்திரத்திலேயே ஆடை பத்தி பாடக்கூடிய டேலண்ட். எந்த காலத்துல? 2000 years பேக். அப்ப மன்னன் அவர்கள் கொஞ்சம் அவருடைய விஷயத்துல டிலே பண்ணார். டிலே பண்ணும்போது வந்தவன் சொல்றான், கொஞ்சம் டைம் ஆமா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறான்றான். நம்ம எவ்வளவு இடத்துல வெயிட் பண்ணிருக்கோம். ஔவையார் என்ன சொன்னா தெரியுமா? 4 வரி. அந்த வரி தேவையில்லை எனக்கு. இட்ஸ் நாட் தி தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ். ஃபைனல் வரி மட்டும் சொல்றேன். டேய், why I should wait? நான் எதுக்கே காத்திருக்கணும்? என்னுடைய திறமைக்கு என் தமிழுக்கு எத்திசை செலினும் அத்திசை சோறு போடான்ட்டு போயிடுச்சு. மீனிங் புரியுதா? என் அறிவுக்கு எங்க போனாலும் எனக்கு சோறு கிடைக்கும். இவனுக்கு எதுக்குடா என் நேரத்தை வீணாக்கணும்னு போயிடுச்சு. இது பேர் தான் மானம். நாம எத்தனை இடத்துல விட்டுருக்கோம். வருமானம் நம்மளுக்கு. அப்ப இதை சொல்லி கொடுத்தது ஒரு ஔவையார். விமன் எம்பவர்மெண்ட் எங்க இருந்து இருக்கு? சரி, போர் எடுத்துங்க. எத்தனை பேர் நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லிக்கலாம் சங்க காலத்துல. ஏன் நம்ம கூட வாழ்ந்த ராமநாதபுரத்துலாம் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. போர் செய்த விமன் இருக்காங்க. நார்த் ஜான்சி ராணி இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப நார்த் சவுத் எல்லா இடத்துலயும் அவங்க ஆக்டிவ் விமனாக இருந்திருக்காங்க. ஹைலி நாலேஜ் விமனாக இருந்திருக்காங்க. நடுவுல தான் நம்ம ஆளுங்க விளையாட்டாங்க. இன்பிட்வீன் ஒரு ஏரியால தான் நம்ம ஆளுங்க விளையாண்டு கட்டி வச்சுட்டாங்க. அப்படியே உட்காரு. ஒரு பாட்டு எழுதுவாங்க, அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதுக்குன்னா அது இலக்கியத்திலே எழுதுட்டான். இன்னொரு பாட்டு ஒரு கண்ணதாசன் பாட்டு. நீ அடுப்புல விட்டுட்டு படிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான பாட்டு. சரி, எனக்கு சரியான சில ஞாபகம் உள்ளது. அப்போ இவ்வளவு ஹைலி எஜுகேட்டடா இருந்தா, ஹைலி நாலேஜா இருந்த பீப்புள் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் நடுவுல ஒரு 500 to 600 years தட்டி வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் லெஸ் தேன் 100 year பேக் தான் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு ஆரம்பிக்கும். லெஸ் தேன் 100 year. அதுல உருவானதான் கிரேட் ஸ்டார்ஸ். 2 பேர் இப்ப நம்மளுக்கு கெஸ்ட் பண்ணதான் அந்த பீரியட்ல தான். சரி, ஒரு ஹிஸ்டரி சொல்றாங்க. ஐ வாஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்ல அங்க ப்ராமினன்ட் அலுமினி போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் ஜென்ஸ் தான். ஒரே ஒரு லேடி நடுவுல பருதாம ஒரு போட்டோ இருக்கு. அது யார் தெரியுங்களா? டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி. ஷீ இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் இன் மெடிசன். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஹிஸ்டரியில 170 வருஷம் யூனிவர்சிட்டி. அது ரீசென்ட்லி கான்வெகேஷன் நடந்தது. அந்த யூனிவர்சிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் விமன் டாக்டர், மெடிசன்ல டாக்டரேட். அந்த அம்மா பார்த்தா பரிதாபமா இருக்கும் முகம். ஏன்னா அவ்வளவு சிரமத்துல அந்த அம்மா படிக்க வந்திருக்கு. அந்த ஒரே ஒரு சீட் அட்மிஷனுக்கு இந்த ஆம்பளைங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா? நீ எப்படி ஒரு விமனை வந்து மெடிசனுக்கு நீ சீட்டு கொடுப்பேன்னு கேட்டானுங்க. கேட்டுருக்கானுங்க. அதுக்கு என்னன்னு ரீசன் சொன்னாங்கன்னா,
அதோட பேரண்ட் சொல்றாங்க, யாரு பையனுடைய பேரண்ட் சொன்னாங்க, நீ விமனுக்கு சீட்டு கொடுத்துடக்கூடாது, ஏன்னா எங்க பிள்ளைகளுக்கு கவனம் சிதறும். அந்தம்மா கவனம் சிதற ஃபிகரா அந்தம்மா. போய் பாருங்க, அந்தம்மா கூகுள் பண்ணி பாருங்க, பரிதாபமா இருக்கும். எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு, எங்கள் ஆண்களுக்கு கவனம் சிதறும், சீட்டு கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க. இப்போ எப்பேற்பட்ட பேரழிவு வந்தாலும் கவனம் சிதறாதுன்ற அளவுக்கு நாங்க கொண்டாந்துருக்கிறோம். சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதுக்கு ரியலைசேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல சம் பர்சன்டேஜ் இருக்கு, அதுதான் நம்ம சேலஞ்ச். சுஜாதா ஒரு அழகான, இப்போ ட்ரைபலை பத்தி பேசும்போது சோ மெனி குட்னஸ் ஆகுது, கொஞ்சம் இங்கேயும் பார்க்கணும் இல்ல. சுஜாதா கதையில ஒரு சூப்பர் ஸ்டோரி, வெரி ஷார்ட் ஸ்டோரி. என்ன எழுதுறாருன்னா, அதுதான் சில பேர், சில எழுத்தாருலாம் நான் ரொம்ப கிரேட் சல்யூட் பண்ணுவேன். ஒரு லேடி, ஒரு கேர்ள், நல்ல வளர்ந்த விமன், ஆல்மோஸ்ட் மேரேஜுக்கு தயாரான அளவுக்கு ஏஜ் உள்ள ஒரு விமன். அது ஷாலை வந்து போட்டு ஒண்ணு ட்ரை பண்ணுது. ட்ரை பண்ணும்போது அது உள்ள தேவேந்திரன் வந்து தேவர்களுக்கு ஒரு 2 நாள் லீவு கொடுத்து, நீ போய் பூமியை கவனிச்சுட்டு வான்னு தேவர்களை அனுப்புறான். அதுல ஒரு உபதேவர் வர இந்த வீட்டுக்குள்ள வர்றாரு. இந்த பொண்ணு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு துணியை வச்சுக்கிட்டு, துணியை வச்சு ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கும்போது தன் உயிரை மாச்சிக்க போதுன்னு உணர்ந்த, இப்படிலாம் கூட நடக்குமான்னு உபதேவனா நீ தான் பாக்குறான், இப்படிலாம் கூட நடக்குமான்னு நேரம் வந்து தடுக்கிறான். நீ யார், நீ நான் கதவு மூடிட்டேன்னு யார் நீன்னு கேட்கறான். கேட்கதாங்க செய்வா. திடீர்னு ஒரு ஆம்பளை வந்து அந்த நேரத்தில் தடுத்தான்னா, யார் நீ, நான் கதவு லாக் பண்ணிட்டேன்னு. அப்பா அவன் சொல்றான், நான் தேவலோகத்துல இருந்து வரேன். சுஜாதா கதை இன்னைக்கு இருக்கிறத கேட்டுங்க, நல்லா விஷயத்த விடுவாங்க. நான் தேவலோகத்துல இருந்து வரேன், நான் ஆவியா உள்ள கூட ஜன்னல் எல்லாம் கூட நுழைய முடியனால உன் காட்சியை பார்த்து நீ என்ன பண்றன்னு உள்ள வந்தேன். இப்பதான் என் உருவம் எடுத்து நிக்கிறேன். என்ன நடக்குது, என்ன பண்ற, எதுக்காக உன் உயிரை மாற்றிக்கிறேன்னு கேட்கறான். அப்பாவை கதையை சொல்றான். அது கிட்டத்தட்ட உங்க சமாச்சார கதைன்னு வச்சாங்க. நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நின்னேன். ஒருத்தன் வந்தான், பாக்கெட்ல தான் வாட்சை போட்டுட்டு, எக்ஸ்கியூஸ் மீ வாட்ஸ் அ டைம்னு கேட்டான். நான் டைம் சொன்னேன். அதுக்கடுத்து வாட்ஸ் எ நேம்னா நான் நேம் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் யூ டூயிங்னா நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னேன். அவனுடைய லாங்குவேஜ்ல மயங்கி என் நம்பரையும் கொடுத்தேன். கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் பழகினேன், உயிருக்கு உயிரா பழகினேன். இன்னைக்கு அந்த மடையை இன்னொருத்தர கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறான். எனக்கு தாங்கல, நான் இந்த முடிவு எடுத்தேன் சொல்றேன். இது முடிச்ச உடனே ட்ரைபல் யோசிக்கும் போது, ட்ரைபல் எவ்வளவு பெட்டர், நாம எவ்வளவு தாழ்ந்து நபர்ல இருக்கணும்னு யோசிக்கணும். ட்ரைபலுக்கு இது நடக்காது. இது சொன்ன உடனே அப்போ அந்த உபதேவன் சொன்னான், தேவலோக தாழ்லையா, அவனுக்கு சில சக்தி இருக்கு இல்லையா, ஓகே நீ கவலைப்படாத, நாளையில இருந்து நீ ஒரு புது மனுஷி ஆகிற. எப்படின்னா, ப்ரீவியஸா இந்த இன்சிடென்ட்ல என்னென்னலாம் உனக்கு நடந்ததோ எல்லாம் உனக்கு மறந்து போயிடும். நினைவுக்கு தான் தானே நீ இந்த முடிவு எடுக்கிற. இன்னைக்கு ஒரு நைட்டு மட்டும் நீ டைம் கொடு, நீ போய் எல்லாத்தையும் கண்ணை மூடி படு, இன்னைக்கு ஒரு நைட் டைம் கொடு, நாளைக்கு நீ புது மனுஷியாக, நாளைக்கு நீ என்ன முடிவுனா எடுத்துக்கோ, நாளைக்கு நீ புது மனுஷியாடு, எல்லாம் மறந்துடும், என் சக்தியால் நான் மரத்தடிக்க வச்சிருவேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறோம். கரெக்டா அவ போய் படுக்கிறா, நல்லா தூங்குறா, காலையில எழுந்துக்கிறா, ஒரு விஷயமும் நினைவில்லை, அவன் வந்தது கொண்டது எதுவும் நினைவில்லை. அதுக்கு அடுத்ததுதான் கிளைமேக்ஸ். கிளைமேக்ஸ் என்ன தெரியுமா, அவ போய் பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்கிறா, ஒருத்தன் வாட்ச பேக்கெட் போட்டு வாட்ஸ் டைம்னு கேட்கறான். இவன் டைம் சொல்றா. வாட்ஸ் நேம்னு கேட்கறா, இவன் நேம் சொல்றா. அதே சேம் திங் நடக்குது. இது ஜென்மத்துக்கு திருந்தாது அப்படின்னு கதை முடிக்கிறார். இது இப்படித்தான் இருக்கும். எது இதுக்கு மாத்துது? அப்ப இது எது இந்த குவாலிட்டி இப்படி வச்சிருக்குன்னா, எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் எது தரணுமோ அது தரல, எஜுகேஷன் எது தரக்கூடாதோ அது தந்துருக்கு. நீ எதை கத்துக்கணுமோ அதை கத்துக்கல, நீ எதை கத்துக்க கூடாதோ அது தன்னால வந்து உங்ககிட்ட சேருது.
இந்த ரியலைசேஷன் இதை விட அழகா சொல்லவே முடியாது. அப்போ இந்த கதை வந்து விமன் மட்டமா பேசுறதுக்காக எழுதின கதை இல்ல. யூ மஸ்ட் பி அவர், நீ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் வித் தி சொசைட்டி. வருவான், கேட்பான். அப்போ நீ அகைன் நீ உள்ள வரும்போது, பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வரும்போது வாட்ஸ்அப் டைம்னு கேட்டா இடியட் பேக்கெட்ல வாட்ச போட்டுட்டு என்ன டைம் கேட்கறேன்னு நீ தூக்கி அடிச்சிருந்தேன்னா அவங்க உன் லைஃப் நல்லா இருந்திருக்கும். இதைத்தான் அவர் சொல்ல வர்றாரு. அப்போ டோன்ட் கிவ் அ லீட். ஆனா இந்த லைஃப் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரே இதுதான் சர்வைவல். சர்வைவலுக்கு அவங்க என்னென்னலாம் பண்றாங்க, சோ மெனி கிரியேட்டிவிட்டிஸா இருக்கு. எக்கச்சக்க கிரியேஷன் இருக்கு. அத்தனை கிரியேஷன் எஜுகேட்டட் பர்சனாலிட்டி இருக்கா ஆனா ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கா உள்ளவங்க பெரிய ஆள் ஆயிடுவாங்க, எம்பவர்டு உமன். ஆனா இல்லாத பர்சன்டேஜ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. வெல் எஜுகேட்டட், ஹைலி நாலேஜ் ஓரியன்டட் விமன். ஒன்ஸ் திருமணம் ஆன பிறகு அந்த குழந்தைங்க ஒண்ணு சொல்லி வெறும்னே சமையல் ரூம்ல முடங்கின எவ்வளவு விமன்ஸ் இருக்காங்க, எத்தனை விமன். இதெல்லாம் அவேர்னஸ் யூ ஹவ் டு கெட் இட். தட் இஸ் தி ரீசன் வி ஆர் கண்டக்டிங் திஸ் டைப் ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ். அந்த விஷயத்துல திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஹைலி எம்பவர்டு உமன் came as a chief guest and guest of honor. You just listen, get the inputs. According to that, you write one more article and maximum you should documentize. That is very, very important. So that is the reason for the history of SRMIH Ramapuram, one day this national conference will speak with your contribution. Thank you very much. Again, Thank you very much, sir, for your thought-provoking address. Encouragement is the spark that turns effort into excellence. We now invite our respected dean, vice principals, academic admin, and HODs to felicitate our distinguished guests for their invaluable contributions. With great pleasure, I now invite Mr. Enoch, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce our distinguished guest, Dr. Seran Mahadevi, Associate Professor, Christ University, Bangalore. It is now my proud privilege to introduce our distinguished guest for this inaugural function. Dr. R. Seran Mahadevi is a highly accomplished academician and researcher known for her dedicated service to higher education and social science research. She has made significant contributions through her teaching, research, and academic leadership, particularly in the areas of social development, gender studies, and community-oriented research. With an immense academic background and rich professional experience, Dr. Seran Devi has actively contributed to national and international seminars, conferences, and research initiatives. She has published several research papers in reputed journals and has been associated with funded research projects, reflecting a strong commitment to scholarly excellence and social relevance. Her work consistently bridges theory and practice, emphasizing inclusive growth, empowerment, and sustainable development. As a mentor and guide, she has inspired students and researchers to pursue academic inquiry with integrity and social responsibility. We are truly honored to have Dr. R. Seran Devi with us today. Her presence adds immense value to this inaugural section, and we eagerly look forward to her insights and reflections. May I now request Dr. R. Seran Devi to kindly grace the dais and address the gathering.
Yes, good morning to all. Thank you very much for inviting me as a guest for this wonderful conference. I think it's much impressive, right? Tribal women leading change grassroots initiative on social transformation towards Victory Forest 2047. As Dean sir pointed out that we need to realize first of all where we are, okay? Who we are. These are all the questions we're supposed to realize that it's the need now because Visit Forest 2047, as an Indian, everyone have to realize who we are all, what we have to achieve, how long we have to go in order to just educate our India to the next level. Right? How much we have achieved so far is not the case. Right? From 1947 to 2047, the 100 years of journey. Just have you seen that so much of a rapid transformation has been taken place, right? That we are all evident. As the people are starting from the age of most of the people are from Gen Z and millennials category. So starting from yes, thanks. Starting from the age group of uh, starting from the age group of 18, you started to realize that, right? Who are all, right? We are all Indians. Very first time we feel that we know that moment, okay, patriotism gets started. Okay, what we can, okay, what is our responsibility towards the nation, right? And towards our family, towards our social system, towards us, first of all. Right? All those things we started to realizing from that moment when we started to feel that who am I? Why we are here, right? Just because of that. Now, you people may not realize that the normal citizen who are living in Iran or Iraq, or else you can find it any kind of the regions and all that you can go for the OPEC region. Almost on all the time they were under the struggle. They were under the even irrespective of the gender, right? Be a male or a female, everyone is under the trouble. Now that's a very recent call that no, that US is conquering that Iran state, and there are so many. In that is they are having an in-house problem, right? Within the state they have a problem, but they have unnecessarily intervened into that area, and they started to curve what all the things are happening in Iran. They want to take it under their custody because they were the world policeman, right? So that is the way they were acting upon, right? All those things. But we here in India, see that my dears, we are all well privileged people, right? Everyone's right get protected. You know that what you are doing. You have all the rights to do what you are planning, what you are executing, right? No one is stopping that. So we have a fundamental rights, right? But after all, what we are entering back to the nation. So that is the $1 million question space in front of everyone, right? Before we are coming out from the day, right, everyone here significantly contributing to educate India, right? We should be very proud of that. As a teaching community, we supposed proud of ourselves, say that yes, I am a one, okay, contributing to my nation, building my nation, right? So this, we have to give a first applause to ourselves. You please. The second important thing is it is not only about your women or men. Everyone's responsibility to build our nation towards the Visit Forest 2047 because Sustainable Development Goal was that is given by UN Council to reach by 2030, right? But here we are expecting the 100-year journey, the century achievement. Okay, over the period of 100 years, how much we lost? Okay, you know that no, that is UK they are having a treasury. It is nothing but all the product which is stolen from every nation across the world, right? So they built a very big treasure, but it is all about a stolen product, right? So this is the evidence that many people are coming to India for capturing our identity, capturing our wealth, capturing our soul, right? So now we lost everything, but we rebuilt. The resilience power is not only with our nation, it is with our each and every one of our soul. Right? We are not only Japanese. Japanese is not only the example for that. Now, if you go and see that, realize the real world situation of Japan in the sense now you can see that how India is equally that is equally growing its power. Okay, so how we can able to get into the UN Council, how we can able to get it into the all the powers, the veto powers also we are expecting at the UN Council, right? So that much of growth and development we are progressing in our era. That is important.
You know that how much it is a competitive. Every individual is having a competition, right? In our era, under the digitalized era, we people are improvising our talent, knowledge. Recently, very recently, ISRO has recognized it and accomplished a fantastic target, right? So no one else have attempted as of now in the world, even NASA, right? India, ISRO has achieved. So all those things are towards, we are taking our India towards the Viksit Bharat vision of 2047, right? So under this, the tribal women, I come to that point, right? So we are considering that one thing I want to tell that. I used to watch that Mia Nana program, right? It is a very famous program in Vijay TV telecast, right? And one is Mr. Govinda. I love the way how he's hosting the program. So, right. So in that program, one particular program is talking about that Varadachane, that is a dowry system, right? Is it needed or not needed? Okay, what is happening? Because abolition of that is a dowry system was happened, the law was established long back. Okay, but still there is, okay, recently we have seen that in the case, I don't want to register it again here, right? There's so many things are happening, right? So after that, only that particular topic is comes into picture. By that time, they have invited, there are so many people for and against the people are discussing about it. But they invited a guest at the end of that then they came and told about many things. Okay, they registered. Okay, see that what is our basic version of civilization? Farming, right? Early to that and that we are just hunting, right? We are hunting the animals, we are eating, we are fishing, we are eating, right? Okay. After that, once we get civilized, our civilization starts from the farming. We are all agreed upon it, right? Even our primary, okay, the primary sector of India is still in the hands of the agriculture. That's why PM Modi also states that one, and whatever may be the reason, India is not ready to give a salute to yes, to enter into the agricultural sector. Okay, we need to protect the agricultural sector, isn't it? So that much of importance we have given primary sector of agriculture. See that how much of contribution as women give in the agricultural sector. It is inevitable. If you record the contribution which is given on the field, okay, how much of the labor was invested by a man, very equal, even more than that, the women gets contributed towards growing a seeds, right? So that way of from the day one, okay, so the people have started to work very equally to contribute in the fields, in the dress, in everywhere, okay. So in addressing all those issues, women's contribution is said to be very, very important, right? It is said to be vital. Then when we come to that person has clearly pointed out, we have two different patterns of a dowry system in the old state. Okay. So what the people are saying, one pattern of a group of people are wanted to give the dowry to register the particular case. We are taking a seat, no. So just I will be giving a money to record the seat and register the seat. Or I want to confirm the seat to you, that I will be giving the money. That is what still in Tamil cinema you have heard the word of parisam. Have you heard about it? So parisam potachi, like this, the people used to say that. What is that parisam? Who is giving that parisam to whom? It is given by a male to a female, right? Because a female is coming to their family and they are giving entire soul and life to the family development only. Okay, they render complete services only to the respective family, right? For that purpose, a male is promising a money, so and so much of money to a, what is the women family to take the girl, right? But afterwards, the second level, no, what is the people, those who are not going out, if you have considered that, no, the kosha system. It is not basically from our system. Kosha system only arresting the women inside the room. Right. So by that time, they will be giving a girl along with the dowry because of giving a what a sophistication to the girl. Just to give the sophistication. Right. So basically, from the contribution of a woman towards the field, towards the family is said to be what is vital. For that, the women are being paid by a male to get into your family. Right. So that was the system. So now from the farming I'm telling, okay. So you know that now we may get civilized to any level, right? Even now our contribution towards our family is to be very much important, right? Everyone here is agreeing upon it, right? The second thing is tribal women,
Consider that the tribal community, you people think that tribal women, in the sense, the people are living only at the hill station. Not only that, there are different patterns of a tribal women. Even we can able to see from the seashore. Okay, there are some tribal communities. There are some tribal communities are living at the outskirts of a district, city. Okay, have you heard about that community called Irula? Okay, so those people are not living at the hill station. They were living at the outskirts of the city. Okay, so their main business is to catch the snake. Okay, so that is a film called JP. Okay, so that film they were clearly addressed about what are the problems that people have undergone during this. Okay, so this is so many different types of tribal communities are there. It is not only about the people those who are living at the hill station. Think about it. How much of the contribution they have given for their life. Without women, can anybody think about a family? Right? So the complete family, the ground root of the family itself is in the hands of a women. Okay, so that's true, right? So the ground root is that absence of women, just think about the family structure, nothing, zero. It will be stopped by that minute itself. So the contribution of women is said to be from the grassroots and it get widespread across. Right? So not only at the family, not only at the society, not only at the nation, not only at the international, it will be for the universe. Right? So here we needed to empower. Right? So the women's community in general. Let me look at the tribal women. Right? What is the major things? We thought that because we are all graduated with multiple degrees, doctorates, so on, so on, so we get civilized more than the tribal women. Exactly not. Right? Think that we peoples are living in a nuclear family system as we are saying, but we are not living in a nuclear family system even. We are all started to live in a nano family system. So Hindu undivided family to that is socially justice family to Hindu undivided family, Hindu undivided family to joint family to nuclear family to now nano family. What is a nano family system? The husband is in one particular place, is discharging some fantastic job and earning lakhs and lakhs of rupees. And the wife is at other places, he is leading a super duper company and he is earning lakhs and lakhs of money, having only one child, not a two child even, only one child. That child also studying at an international school or international college. Right? When they will meet, what is the need for the home? Right? They will be meet only during the occasion. What occasion? Weekly occasion, family occasion, right? Festival occasion. 1 day or 2 days they will be coming, joining together, enjoying the days. Again, they will be going back to their job. Right? This side of family system is said to be nano family system. And one more thing is also there. I need to register here. Now the people are completely neglecting the value of family system even. They were not ready to agree. He is mine. He is mine. He is mine like this. We used to say that, but he is my mister. No. And so why? Only he is my mister. For the short period of time, he is my mister. Then after a certain period, someone else is my mister. Then why I have to restrict only one person throughout my life, 70 years of my life? Why I have to tolerate all this nonsense? And people have started to think about it, right? People have lost the confidence of family system even. What is the policy going now? Living together. See, my dear, Rajasthan court agreed. They have given the verdict. 18-year-old person can have all the rights to have such kind of a relationship. Nobody can. Nobody, even parents included. Right? This was the verdict passed. But where the culture is going? Living together. That means how long I might just say, how long you're ready to say yes, I can also go yes. If you say that face no, face only no, not even the word. What I can say that? Rejection. Lay my life. I can go my life in my own way. Right? This is the pattern people are living. Right? See that tribal communities are the one, still they are maintaining their culture. Okay, and then record, they just go for it. Okay, how many people wanted to go for divorce immediately after a period of 1 year? Okay, their tolerance limit get deteriorated like anything. Okay, divorce does get filed only by the divorce. Okay,
At least people are from a joint family system. We know that who is our father still. That is still my marriage, I hope so. I'm not even talking to my father. Okay, whatever, at least I could have some skill, but my brother and my sister and all, no, they never go and talk to my father. Okay, every communication has to be said only through my mother. Right? My sister used to come and she used to ask, Amma, adu venum, Amma, idu venum, idu paakano, adu seiyano. For all those things, it will be coming, but I am a last baby of my home, and so that I will be having a privilege to go there. That's a different case. But that family system teaches us how to behave, how to collate with other family members. But now, of course, we should not say ourselves as a faulter, but still, we are also living the same case. Morning 7 o'clock, we are coming out from your family. Evening 7 after only you can able to go back because of the traffic. Okay, in between what is happening, no one knows about it. Okay, where is that? Amma pasikirudhu, 5 o'clock, you are getting up, I'll wait. I will order the pizza on the way to reach to you. This is the life we are living. Right? So the divorce is said to be because adjustment is getting is deteriorated. People's mindset is getting diluted. They are not ready to tolerate the way how the other members are behaving inside the family. Okay, sometimes I don't know. My auntie used to say like that. Okay, it's all right, leave it. Okay, my sister-in-law is saying like that. Okay, it's all right, leave it. My co-sister is telling all those things. Okay, it's all right. For everything we have all right pattern. But now why? I'm not ready to all right. I need the specific space. I need this space, this time, this things, all those things. Because of one child. They were not grown with their siblings. Everything. See, if I'm getting one full chocolate, no dairy milk, 50, 100, 150, 250, 500, only to myself. No one else is to share. If suppose they're having a siblings, then they might have a chances to learn how to share and eat. Okay, so that they started to, that is, they've grown up in such a way. But now we are providing only one key for a family, so that everything will be provided to the kids. It is taken as granted. So afterwards, after family they're entering into also, they need take it as granted. They are not ready to adjust with other members. But these are all the systems because of civilization effects. It is an outcome effect of the civilization. What we brought in, what we developed, what we right. But think about the tribal system till the people are living into a joint family. They know that what is the contribution given by other members. They know how to adjust with the family members, how to, that is, serve the family members. Right? Not only a woman, the tribal culture is like that. As Saw told that very clearly, no, you have to go and stay with them a day. Only then you could understand the fact. It is not only to stay with them. Please learn. There are so many literatures. Tamil, right? Vairamuthu sir, no? We can have no Kallikatti Vidasam, Karuvachi Kaviyam. These are all the different patterns of the life. Manavari Manjakal, right? So that is our Rajasekharan sir's. Fantastic deep it was. But I started to read such a things to experience how the peoples are living in that lifestyle. Okay, they are addressing something to the world, what we are lost in it. So here, the tribal women is also contributing enough to the family. There is no doubt at all, because they were the one contributors to the family to develop the complete nation and economy. But here, the problem is digitalization. How much of the knowledge we have, how much of the empowerment we have to make use of the digitalization that was not available to those people. So what my humble request to this honorable crowd is, wherever it is possible, try to bring this technology. Okay, digital divide we have now. We are digitally empowered, those people are digitally lacking. Okay, so please bridge the gap between this digital divide and provide the training, provide the awareness for those people to become a digitally enabled the community, so that they could also participate. There is so many, that is the Prime Minister's schemes have been available, right? Self-help group like this are very basic things. Don't you think the self-help groups are not there at the tribal community? It's there. Okay, I have written what is the project work for that is the family and family welfare system. Very recent call from ICSSR. So by that time, I used to go and see. Okay, what is the PVT? What is a PVT? That is a particularly vulnerable tribal group. Okay, so if you go and see that how the peoples are living in their life. Okay, so what is the nature of their life? How the peoples are joining together? I want to tell that one more thing.
There is a community in Tamil Nadu called the Kuravar community. Have you heard about it? So wherever we go, those people are living in a joint system. Okay, they are helping each other. Okay, but that kind of a thing sometimes we completely ignored. Okay, we are not ready to even consider our own sister, our own brother in this life. Okay, we are running in a very mechanical way. So those valuable culture system, what tribal community has, that we have to imbibe into our life. And what is lacking by the tribal community now because of the digitalization, e-market states, because they have a fantastic talent. Okay, so they will be having all kind of an artistic work. Okay, those people are providing even from the what is the root of the trees now. From that they can able to provide a fantastic toy. Okay, that is good for the health of the children. Okay, have you seen about that battery way? Okay, so the toys which is made up of a battery way, if you are providing to the children in the sense, it will be good for their what is immunity system. How many people are buying that one? How many people are ready to buy that battery way? Yes, only few hands, right? Nowadays people are going to the soft toys. Okay, that's all made up of a cotton and a dust. Okay, this is happening. Is it clear? So otherwise, people will be provided with a 2-year-old baby, my grandchild. You have only 4 months. You suppose they are taking the phone out in the sense, no, that's it. We can't able to fit even one more room. And she knows that how to open my phone. She knows how to play that. And it a song into that. That is the way we people are doing. But tribal community is not like this. Okay, they know what is the roots of the family system. They know what is the root of the economic contribution. So the only thing is, it is not comes to the visibility. We needed to provide some understanding and we needed to educate the people to connect to the digital world. Okay, so that how much of the artistic work they are preparing, how much of the knowledge they having, that will be bring to the what is digital world and try to learn many things from the tribal community. The contribution of a tribal women is big, but that is fantastic. Okay, one man, suppose they were not earning in the sense, no, the artistic work and what are all the things, the skill, no, we are having a separate division for promoting that, no, that is a family system background. So that will help the entire family to earn. Okay, so that the knowledge, the Indian knowledge system, so that will be, that is, they are communicated to the youngsters also. That there are so many goodness to the tribal women community. This is the time to empower them. If it is not, then it will be difficult. So find your way. What are the way? Which are all the things you are expertise? Show your expertise to develop that privileged communities also, so that we can able to bring equality. Okay, equality among us. Okay, so with that, I will complete my speech. Thank you very much for that. I will just set the conference for everything. Thank you all. Thank you, Gunasekharan, for inviting me. Thank you, ma'am, for your insightful, thought-provoking wisdom towards Indian progress and the digital era and transformation towards Viksit Bharat 2047. Empowered women empower societies and shape nations. Students can kindly stay back till the event is wind up. I now invite Mrs. Limoshini, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce our distinguished guest of honor, Dr. Rajeshwari Ilangu, Managing Trustee, Rudhir's Educational and Charitable Trust, President, Mimna MSME Chennai. It's our great pleasure to introduce our distinguished guest, Mrs. Rajeshwari Ilango, the proprietor of Rudhir Exports, a dynamic entrepreneur and social contributor. Rudhir Exports is actively engaged in the manufacturing and trading of millet-based products, ghee, honey, oils, and dry fruits, with a strong commitment to promoting healthy and traditional food practices. Through this venture, our guest has empowered more than 1,000 women and men entrepreneurs, supporting them in building sustainable livelihoods and growing their business.
With nearly 2 decades of experience in the field of yoga, our guest uniquely integrates yoga and wellness support for business entrepreneurs, emphasizing holistic growth, both personal and professional. Academically, accomplished the guest holds qualification includes MA in Public Administration, MBA in International Business, and MSc in Yoga, among others. They also served as a MSME district resource person with the district industries and commerce department, contributing significantly to entrepreneurial development at the grassroots level. In addition, our guest is a censor board panel member associated with the film industry under the central government, reflecting a diverse and impactful professional journey. We are truly honored to have her. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஆக்சுவலா பார்த்தா எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. நானும் ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கிறேன். ஏற்கனவே 10 minutes தான் டைம் மேம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலாம்னு பார்த்தேன் எல்லாருமே. பட் டைம் இருக்கா இல்லையா? 5 minutes. எக்ஸாம் இங்க வருகை தந்திருக்கின்ற சேரன்மான் தேவி அவர்களே, திருமுருகன், திலீபன் சார் அவர்களே, புகழேந்தி சார் அவர்களே, மற்றும் குமரன், தீபா மேம், அம்புலி ஜனீஷ் அவர்களே, எல்லோரும் மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாணவர்கள், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். இன்னைக்கு டாபிக் கொடுத்திருக்காங்க ட்ரைபல் உமனை பத்தி. ஆக்சுவலா நான் சோசியல் ஆக்டிவிட்டியில 30 வருஷமா நான் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே என்னுடைய சோசியல் ஆக்டிவிட்டில டிராவல் பண்றேன். எனக்கு ரொம்ப தேடல் நிறைய பிடிக்கும். தேடல்னா எப்படின்னா ஒவ்வொரு சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நோக்கி என்னுடைய பயணம் போயிட்டு இருக்கு. அதுவும் இல்லாம மேம் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன். எம்எஸ்எம்இ டிபார்ட்மெண்ட்ல சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டோட டிஆர்பியா இருக்கேன். டிஆர்பி என்பது டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிசோர்சஸ் பர்சன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான மானிய லோன்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீங்க ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்து லோன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 1,35,000 மானியம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. இதையே இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ட்ரைபல் உமனுக்கு நிறைய லோன் வாங்கி கொடுத்து அவங்க இன்னைக்கு நிறைய ஆண்டர்பிரினரா உருவாக்கி இருக்கோம். நிறைய ஒவ்வொரு இன்னைக்கு நம்மளை விட அவங்க பல சாதனைகள் படைச்சிருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் இப்போ ஒரு 3 months பிஃபோர் நம்மளுடைய ட்ரேட் சென்டர்ல 500 பேருக்கு ஸ்டால் கொடுத்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு உயர்ந்திருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய முன்னேற்றங்கள் பெருகிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அவங்களுடைய வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கு. 2047ல ஒவ்வொரு இதுக்கும் அவங்களுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல டெடிகேஷன் அவங்க கிட்டதான் இருக்கு. ஸோ அவங்க ஸ்பீச் முதற்கொண்டு தமிழ் ரொம்ப அழகா பேசக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்க. அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் சரி, அவங்களுடைய ஸ்பீச் முதற்கொண்டு எல்லாமே நல்லா டெவலப் பண்றது. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன். இயற்கையினாலே நமக்கு இயற்கையோட ஒன்றி வாழக்கூடியவங்க. இன்னைக்குதான் நம்ம சஸ்டைனபிள பத்தி நம்ம பேசுறோம். ஆனா அவங்க கிட்ட பேசிக்லி அது இருக்கு. அவங்க இல்லாம நம்ம இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம். அவங்கதான் நம்மளுடைய இயற்கையை பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க. பட் இன்னைக்குதான் நம்ம லேண்ட் அது இதெல்லாம் போட்டு நம்ம இருக்கிற இயற்கையை ஃபுல்லுமே லேண்ட் ஆக்கி வீடாக்கி இன்னைக்கு சமூகம் இன்னைக்கு நிறைய அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம இன்வால்வ் ஆகி அதுக்கு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம முன்னேறிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். பட் அதெல்லாம் நம்ம சிந்திச்சோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்மளால சாதிக்க முடியும். இன்னைக்கு பெண்கள் தான் நாட்டின் கண்கள். சோ எந்த துறையில நான் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலன்னு சொல்லல, தொழில் முனைவோர்ல 100க்கு 80% பெண்கள் தான் இருக்காங்க. அந்த பெண்கள் இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய லெவல்ல ரீச் ஆயிட்டு இருக்காங்க. நான் கண்கூட பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ டெல்லியில ரீசெண்ட் லாஸ்ட் மந்த் போயிருந்தேன். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க திருநாளும் பெண்கள் மட்டும்தான். அதுதான் நான் ஆண்களை போல சொல்லல. பெண்கள் அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில நிறைய முன்னேற்றம் சாதிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பட் 2 விஷயம் நான் அனுபவப்பட்ட விஷயத்தையும் நான் சொல்றேன். என்னுடைய இதுல என்னன்னா
பேசிக்கலி நான் சாதிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா ஆஃப்டர் திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஒரு பெண் சாதிக்கணும்னு நினைச்சா குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கிறப்போ நம்ம நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம ஃபீல்டுல வர முடியும். சோ பசங்க இருக்காங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்க, சார் எல்லாருமே இருக்காங்க. நம்ம இவங்களை தாண்டி நம்ம இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா வீட்டு வேலையை முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வரணும், வெளியில வந்து சொசைட்டி சார்ந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். அதுல வீட்டுல வந்தா பல பிரச்சனைகள் இருக்கும், அதையும் சமாளிக்கணும். இதெல்லாம் சமாளிச்சு ஒரு பெண் சமூகத்துல வராங்கன்னா அவங்கதான் வந்து சாதனையாளர்கள்லாம் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ எத்தனை சாதனையாளர்கள் இங்க இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அவங்களுடைய இது தெரியும். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம யாராவது கெஸ் பண்ணுங்க, நம்ம பழங்குடியினர் இதுல இன்னைக்கு ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்காங்க. இன்னைக்கு திரௌபதி வரும், நம்ம அவங்கள இன்னைக்கு நினைவுபடுத்தும். நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பழங்குடி இனத்தை சார்ந்து இந்த லெவல்ல இருக்காங்கன்னா இதை விட என்ன வேண்டும்? அந்த அளவுக்கு சாதனைகள் எனக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப நேரங்களும் எனக்கு கொடுக்கல. கல் தோண்டி மண் தோன்றா காலத்து முன் தோண்டி மூத்த குடி நம்ம தமிழ் குடி. இந்த பழங்குடியினரும் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு நிறைய வகையில நமக்கு யூஸ் அவங்களுடைய ரிசர்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்றோம், அவங்க எல்லாம் ஆதி காலத்திலேயே ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவங்களுடைய ஒவ்வொரு பொருட்களும் எங்கிட்ட காட்டுவாங்க. அவங்களோட ப்ராடக்ட் நாங்க எடுத்து பார்ப்போம், அவ்வளவு வந்து இன்னோவேட்டிவா இருக்கும். பட் அவங்களை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், என்ன பண்ணணும்ன்றது தெரியாது. அதை என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தவங்க வாங்கி அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இவங்க வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமா இருக்கும், அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் இல்லாம இருக்கிற இதை வந்து கொடுத்து இப்போ அதனால அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக டைரக்டா அவங்கள வந்து கஸ்டமரோட டீல் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராடக்ட் எல்லாம் கொடுத்து இன்னைக்கு நல்ல லெவல்ல ரீச் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக உண்மையாவே ஒரு கைத்தட்டல் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன சமர்ப்பணம் தான். அதாவது ஒரு பழங்குடியினர்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வாரியாக இருந்திருந்தால் தேரையாவது கொடுத்திருப்போம், ஓரியாக இருந்திருந்தால் வானத்து விண்மீன்களை எல்லாம் வாரி எடுத்து வானப்பாடியிடம் கொடுத்து தூவச் சொல்லி இருப்போம். கல்வியந்தன் கம்பனாக இருந்திருந்தால் எமது கவிதையால் ஆகாயத்தை மலர் மாலையாக வைத்து அவர்களுடைய கழுத்திலே அணிவித்திருப்போம். யாரும் இல்லாமையால் எங்கள் அன்பை காணிக்கையாக்கி இந்த உரை முறைக்கின்றேன். When women rise, communities rise with them. Thank you, ma'am, for sharing the inspiring insights. I thank all the dignitaries, the participants, students for your presence and valuable insights. After an inspiring inaugural session, we now move into the most enriching part of our program. The technical session 1 between 10:15 to 11:30 will be going on Gallery Hall 3. And technical session 2 under sustainable livelihood will be in lab 3. And technical session 3 will be between 12 to 1:30 p.m. on health adequacy. We'll now go for a tea break and kindly resume after 15 minutes.